Ассалаумағалейкум, қанымдар мен мырзалар, құрметті жібек жолы түйелері тұрақты дамудағы камелидтерді зерттеу атты халықаралық конференцияға қатысушылар, университет шаңырағына қош келдіңіздер. Бұл конференцияға 35 елден өкілдер келіп отыр. Біз өте қуанып, бір жыл бұрын осы конференцияны ұйымдастыру тапсырылған кезде қабылдағанбыз. Енді бұның біраз себептері бар. Біздің университетімізге тікелей қатысты тұрақты дамуда, жібек жолы да және түйелерді зерттеуде, олардың қазіргісі болашағы да жан-жақ тарапынан. Сондықтан да мына баяндамаларда жалпы конференцияның жұмыс істеу барысында бәрі айтылады, оған бәріңіз куә боласыздар. Енді мына біраз шетелден адамдар бар екен, соған байланысты мына халықаралық тілге көшуді рұқсат етіңіздер. Біз мына конференциямыздың ашылу рәсімін бастайық. Good morning, ladies and gentlemen, and good morning, dear participants of the international conference Silk Road Camel and Camelids for Sustainable Development. On behalf of our university, of Al-Farabi Kazakh National University, I would like to say welcome to everybody, to the participants, and it's a very great honor for us to host this conference. In my opinion, there are at least 3 reasons for organizing this conference in our university. First of all, as you know, the Great Silk Road ran across the modern territory of Kazakhstan. And secondly, at all times, the camel was an iconic symbol of Silk Road. And finally, the traditionally Bactrian camel, the origin of Bactrian camel is modern territory of Central Asia and Kazakhstan. And in this connection, we are very happy to invite you and to meet you in this conference. And let me start the opening ceremony. And first of all, I would like to introduce the presidium of our conference. Chairman of organizing committee of this conference is President of Al-Farabi Kazakh National University, academician Galin Mutanov. Co-organizing of this conference, the President of
Kazakh National Agriculture University, academician Ispulov. Chairman of ISOCARD, that means International Society of Camelids Research and Development, Professor Abdul Malik Khalafallah. Representative of World Organization of Animal Health, Dr. Mihdi Khara. Representative of Food and Agriculture Organization of the United Nations, Professor Mohamed Ben Gumi. And Chief Editor of Special Issue of Springer Publisher, Bernard Fayet. Dear participants, there are delegations from 35 foreign countries, and our conference is divided into 5, according to the local organizing committee, is divided on 5 basic sections, and there are 150 oral and 120 posters on this conference, according to the data of local organizing committee, and a lot of many problems will be discussed. For instance, the biology, ecology of camelids, disease and products of camelids, and of course some social, archaeological and cultural aspects of camelids. And welcome to our university. And the first welcome speaker is the president of Al-Farabi Kazakh National University and the chairman of organizing committee, academician Galim Mutanov. Құрметті конференцияға қатысушылар, қонақтар, бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жібек жолы түйелері тұрақты дамуда камелидтерді зерттеу ISOCARD-тың 4-ші халықаралық конференциясы өз жұмысын бастап отыр. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Доброе утро, уважаемые гости и участники конференции. 4-я международная конференция ISOCARD Верблюды Шелкового Пути, исследования камелидов для устойчивого развития, приветствует вас в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Добро пожаловать, уважаемые гости. Прежде чем начать мое выступление, позвольте выполнить почетную миссию. Это поздравление министра образования и науки Республики Казахстан Аслан Бакеновича Саринжикова. Позвольте зачитать текст поздравления. Құрметті әріптестер, біздің мына үлкен іс-шарамызға білім және ғылым министрі Аслан Бакенович Саринжиков өз құттықтауын жолдап отыр. Сол кісінің тапсырмасын орындауға рұқсат етіңіздер. Құрметті конференция қатысушылар және қонақтар, Қазақстан Республикасының үкіметінің атынан сіздерге 4-ші халықаралық жібек жолы түйелері тұрақты дамуда камелидтерді зерттеу ISOCARD конференциясына қош келдіңіздер. Қазақстанның конференция өтетін орын ретінде таңдауы тегін емес. Қазақ халқының өмірінде түйе малы әрқашанда ерекше орын алатыны белгілі. Қазақ халқының тарихында түйе малы экономикалық, мәдени, тағам өнімдері жалпы күнделікті тіршіліктің ажырамас бөлігі болған. Қазақ халқының кең байтақ даласы Азия мен Еуропаны жалғастыратын ұлы жібек жолында орналасқаны белгілі. Жаңа жібек жолын құру үшін заманауи бастамалар белсенді жаһандық интеграциялық үдерістерге ықпал ететін интеграция идеясын жүзеге асыруға көмектесетініне мен сенімдімін. Біздің еліміз тарихтағы ұлы жібек жолындағыдай екі құрлықты өркениетті жалғаушы көпір ғана емес, сонымен қатар халықтар мен мәдениеттердің әлемдік экономиканың жақындасуына белсенді түрде ықпал етіп келе жатыр. Бүкіл әлем ғалымдарының бірлескен күш-жігерінің, жаңа ғылыми жаңалықтарының, ғылыми технологиялардың арқасында түйе малы қазіргі қоғамның өмірінде және қайтадан
өзінің лайықты маңызды орын алатыны сөзсіз. Біздің елімізге қош келдіңіздер деймін. Және конференцияның 5 күнде ой пікірлермен алмасу, ғылыми ынтымақтастықтың дамуына өз үлесін қосады деген сенімдемін. Барлық конференция қатысушыларға сәттілік тілеймін. Ізгі ниетпен министр Саранжиков Астан Бәкенұлы. Я от себя хотел добавить, на самом деле не случайно проводится такая важная конференция в Казахстане, в стенах нашего университета, потому что с верблюдом связана наша история, наши традиции. И очень важно для всех народов мира это Великий Шелковый Путь, символом который является верблюд. Я думаю, не только это символ Великого Шелкового Пути, это, наверное, и символ устойчивого развития. Потому что Великий Шелковый Путь был до нашей эры. Главной движущей силой всегда являлся верблюд. Это животное, на самом деле, является символом устойчивости, устойчивого развития. И нам вдвойне приятно, что такое мероприятие проводится в стенах нашего университета, который является хабом Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. И мы недавно удостоились также чести быть хабом Центральной Азии ЮНЕСКО по устойчивому развитию. Поэтому, что связано с устойчивым развитием, мы всегда поддерживаем. Это наш долг, это наша миссия. Я думаю, в перспективе верблюды займут достойное место именно в устойчивом развитии, не только как символ, но мы должны изучать этот вид, потому что вы знаете, будут большие изменения в климате ожидается, проблема водных ресурсов. А наиболее устойчивый вид животных – это верблюд. Поэтому, наверное, есть смысл больше популяризировать, больше популяции такого вида животного. Здесь просто, я думаю, как вид биологического биоразнообразия, мы должны глубоко изучить верблюды. И, на самом деле, я думаю, возможности этого вида животного не исчерпан. Этот вид также будет востребован в будущем. И не случайно, когда недавно с Китая, с Яни, где начался Великий Шелковый Путь, там состоялась конференция ректоров всего мира. И ректора более 150 университетов создали альянс нового Шелкового Пути. И также они в виде логотипа, в виде символа этой организации выбрали верблюд. Это, я думаю, также не случайно. А Великий Шелковый Путь сейчас уже возрождается. Знаете вы большую масштабную инициативу главы Китая Цзиньпина, который связывает будущее своей страны в целом всего мира новым шелковым путем. И они сейчас создают экономический пояс шелкового пути и с лозунгом «Один путь, одно будущее». Здесь к этому проекту подключились все фактически страны мира, в том числе Соединенные Штаты Америки. Они тоже поддерживают. Они если Китай отвечает за экономическую составляющую, а Америка за политическую. За гуманитарную составляющую взялась страна Корея. В августе будет большая конференция проходить в Южной Корее. Также будут обсуждаться вопросы шелкового пути, нового шелкового пути, в том числе со всеми связанными с шелковым путем, со всеми атрибутами, в том числе, наверное, символами нового шелкового пути. А Казахстан, находясь в середине между Европой и Азией, всегда остается верным традициям этого проекта нового шелкового пути. Я уверен, и мы обязаны активно участвовать в реализации грандиозного
масштабного проекта «Новый шелковый путь». В принципе, уже начинается вот участие нашей страны. Буквально через неделю здесь, в стенах нашего университета, будет проведена конференция с участием наших китайских коллег и других партнеров вот, на тему «Новый шелковый путь», путь устойчивого развития и процветания. Вот, поэтому мы дальше будем пропагандировать это направление. И главное для нас, вот, хотелось, чтобы верблюд остался символом. Я хотел поблагодарить наших гостей, которые за то, что они инициировали проведение такого масштабного мероприятия в Казахстане, в нашей стране, в нашем университете. Вот, Абу Малик вот, находится здесь. Я еще раз благодарю президента этого международного общества. И 4-я конференция сегодня проводится здесь. Я всех гостей приветствую, желаю им успехов, удачи вот, в течение 5 дней, которые будет проходить это мероприятие в нашей стране. Я особенно благодарен вот, представителю Шпрингера, заинтересовался. Я думаю, это не случайно, потому что это издательство всегда ищет новые подходы, новые решения многих проблем. И здесь участников я хотел информировать, лучшие статьи будут опубликованы в Шпрингере. Я думаю, это тоже хороший стимул для всех наших участников. И позвольте дальнейшего сотрудничества пожелать нашим партнерам, нашим коллегам и удачи. И главное, наш путь, наше общее дело имел устойчивый характер. Благодарю за внимание. Рахмет, Қалымтаныш, тілектерің үшін және министрдің жылы лебізін жеткізген үшін. The participants, our conference is co-organized by Kazakh National Agriculture University, and therefore I would like to give the floor to the president of this university, academician Giltes Ispolov. Қадірменді қонақтар, әріптестер, әлемнің бүгінгі талабы өздеріңізге белгілі тек қана Қазақстан халқын емес, әлем халқын бүгін ойландырып отырған біздің әлемдегі планетамыздың бүгінгі үлкен құбылыстары, соған байланысты су тапшылығы, онына ауа, бүгінгі кездегі өзгерістері, сонымен қатар азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішіндегі әр мемлекеттегі азық-түлік қауіпсіздігі, осы мәселеге байланысты бүгін мына жібек жолы түйелері, оның тұрақты дамуы, Қазақстанда өтуі, Алматыда өтуі, Қазақстандағы бас университетіміз Әл-Фараби атындағы университетте өтуі, осының бәрі заңды, орынды, үлкен мәртебелі деп айтқым келеді. Неге десеңіз, Қазақстандағы әр саладағы фундаменталды ғылым ол Әл-Фараби университетінің негізінде анықталады. Бүгін қазақ ауыл шаруашылығы білімі және ғылымының қарашаңырағы Қазақтың ұлттық аграрлық университеті бүгінгі конференцияны Әл-Фараби атындағы ұлттық университетімен бірге өткізіп отыр. Неге десеңіз, фундаменталды ғылым, қолданбалы ғылым, осының барлығы мына біздің көзіміздің ағымен қарасындай, құстың қос қанатындай, мына түйенің қос өркешіндей бірге даму керек. Оны ғалымдарымыз біз жақсы білеміз. Ал бүгінгі кезде жалпы мемлекетіміздегі қойып отырған стратегиялық бағыттағы 4 бағыт бәрімізге белгілі. Ол елбасы біздің президентіміздің қойып отырған талабы. Ол бірінші жаңғыру, екінші инновация, үшінші интеграция, төртінші халықтың әл-ауқаты, тұрмыс жағдайы. Осының бәрі халық үшін, ел үшін жасалып отырған үлкен шаралар деп айтқым келеді. Уважаемые коллеги, участники конференции, я представляю головной университет Казахстана
Казахский национальный аграрный университет. Казахский национальный аграрный университет относится к Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан. Сегодня перед агропромышленным комплексом Республики Казахстан стоят глобальные задачи нарастить сельскохозяйственное производство, увеличить выпуск экспортоориентированной конкурентоспособной продукции на мировом рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны. Я думаю, мои коллеги хорошо знают, принята программа «Агробизнес 2020». И до 2020 года выделяется более 3 триллионов тенге. Сегодня разработаны программы и научный потенциал страны совместно с нашими ведущими предпринимателями агропромышленного комплекса Республики Казахстан проводит плодотворную работу. Одним из основных направлений разведения животных в стране является верблюдоводство. Казахи, как всегда, с большим трепетом относятся к разведению верблюдоводства. А в части целебного напитка шубата сложно и немало восторженных от как ценителей этих продукций, так и специалистов. Как было отмечено, сегодня верблюд – животное фантастическими выносливостями, по 2 недели обходится без воды, месяцами может пастись по пустыням. Это гигантские млекопитающие питания такими травами, которые другие животные не потребляют. Казахстан имеет 181 миллионов гектаров земли. Пустынные, полупустынные зоны Казахстана сегодня и Западный Казахстан, и Южный Казахстан, и сегодня Центральный Казахстан, где сегодня занимается верблюдоводством, я хотел бы отметить, что мы имеем максимальную потенциальную возможность для разведения верблюдоводства. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается примерно 169 тысяч верблюдов, что больше на 10%, чем в 1991 году. Следует отметить, что в 1991 году поголовье верблюдов в Казахстане составлял 145 тысяч. В Казахстане запатентовано авторское право на напиток, изготовленный из шубата совмая. Она была удостоена гран-при в 2006 году в Кувейте среди 56 стран исламских государств. Кроме молока и шубата, я думаю, сегодня на конференции об этом будет подробно сказано, верблюжья шерсть чрезвычайно высокая ценится в трикотажной отрасли, не говоря уж об исключении высокой способности долго сохранить тепло. Нежная и сочная верблюжатина ничуть не уступает, если не превосходит по вкусовым качествам говядины и свинины. Я сегодня, к сведению наших гостей, хотел бы вкратце остановиться о государственной поддержке. В Казахстане для развития верблюдоводства уделяется большое внимание со стороны государства. Воплощается в жизнь правило субсидирования в целях повышения продуктивности и качества продукции животноводства, в соответствии с которыми предусмотрена выплата субсидии 55 тенге на 1 литр производства шубата при соблюдении условий. Это наличие не менее 30 голов верблюдов старше 3 лет. Среднее поголовье дойных верблюдоматок не менее 15 голов. Наличие цеха по производству шубата, помещение, емкости по сбору производства шубата, организация осуществления ветеринарных мероприятий. И сегодня государство, со стороны государства идет достойная поддержка и именно развития верблюдоводства. В дальнейшем развитии отгонного животноводства верблюдоводство должна получить свое второе дыхание. Для этого у нас имеются хорошие предпосылки. Дальнейшее использование продукции этой отрасли открывает еще множество потенциальных возможностей для Казахстана. Я сегодня рад
И хочу поприветствовать от имени ученых-аграриев наших гостей, которые приехали в Казахстан. Наш университет, Казахский национальный аграрный университет, в этом году отмечает свой юбилей. Нашему университету исполняется 85 лет. Наши гости, если будут иметь возможность, мы хотим пригласить в наш университет. Сегодня при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан работает 23 научно-исследовательских институтов. Сегодня директора институтов, научно-исследовательский институт присутствует здесь. Во всех регионах у нас работает ведущий опытно-экспериментальной базой. Это центры по передаче и распространению знаний экстеншн, центры коммерциализации. И я думаю, сегодня во время перерыва, во время встречи, я думаю, мы подробно и еще будем доведем до наших гостей. Еще раз хотел бы пожелать плодотворной работы нашей конференции. Желаю удачи для наших гостей. Алматы керемет қала, Қазақстан. Біз қазақстандықтар, біз елімізбен мақтанамыз. Біз өзіміз әлемде 9-шы орын жер көлемімен алып отырмыз. Алматы, әсем Алматы, біздің қонақтарымыз біздің Алматымен мақтанып, естерінде қалады. Осы Алматыдағы университеттермен, ғылыми зерттеу институттарымен тығыз байланыста болады деп сенемін. Рахмет. Рахмет Лепес Исабайұлы. Лектерің үшін және құнды мәліметтер үшін. Dear colleagues, our conference is a fourth of ISOCARD conference. ISOCARD, that means the International Society of Camelids Research and Development, and therefore I would like to give the floor on behalf of ISOCARD to the president of ISOCARD, Professor Abdul Malik Khalafallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, President of Al-Farabi University, Academician Galim Mutanov, Your Excellency, President of Kazakh National Agrarian University, Teris Yespolov, Your Excellency, representative of Minister of Education and Science of Republic of Kazakhstan, Arslan Sarimdipov, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is my great pleasure indeed to speak to you and welcome you on behalf of the Executive Council and all members of ISOCARD, the International Society of Camelids Research and Development, in this opening session of the 4th International Conference of ISOCARD. As you know, ISOCARD holds triennial international scientific conferences, which is the most important conference of camelids. The first conference was held in Al-Ain in United Arab Emirates in 2006, the second in Jerba in Tunisia, 2009, and the third was in Muscat in Sultanate of Oman in 2012. This fourth conference is a remarkable event, a great shift from Arabia to Eurasia, from the one-humped camel to the two-humped camel, therefore considered a quantum leap for us. This conference in Almaty, Kazakhstan, brings together young and senior scientists from all branches of camelids science, and central topics related to camelid science will be presented and discussed by renowned invited speakers and a number of oral and
poster papers will be presented in parallel sessions during 4 days. Dear colleagues, we meet here in Al-Farabi Kazakh National University, named after Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Al-Farabi, a renowned philosopher of the Islamic Golden Age, who wrote in areas of political philosophy, metaphysics, ethics, and logic. Therefore, by our presence here, we are trying to find spatial and temporal approaches between the glorious Al-Farabi era and our present time. And this is why I today wear this traditional Sudanese dress, just to try to remind all of you with the glorious and brilliant era of Al-Farabi. We especially thank Al-Farabi Kazakh National University, Kazakh National Agrarian University, our Kazakh colleagues in the organizing committee, and our colleagues in the scientific committee for their effort to make this event successful. We wish you a successful and fruitful conference and comfortable stay in Almaty, a beautiful city on the old and famous Silk Road. A city named Almaty, meaning city of apples. Nowadays, with your presence, should be renamed City of Camelids, City of Camelid Scientists. Thank you. Thank you very much, Professor Kalakala. The next welcome speaker is a representative of World Organization for Animal Health, Dr. Mehdi El-Haran. Thank you, Mr. President. Mr. President of the Farabi University, Mr. President of the Kazakh National Agriculture University, Mr. President of the ISOCARD, Dr. Khalafallah Abdelmalik, Mr. the Food and Agriculture Organization representative, Mr. Mohammed bin Gumi, and Mr. Bernard Fay, Chief Editor of the Special Issue Publisher. Ladies and gentlemen, on the name of the World Organization of Animal Health, OIE, I will first thank the Republic of Kazakhstan for hosting this international ISOCARD conference, the organizing committee for the effort, and all colleagues attending this conference, coming from many countries and actively participating in the international effort to improve knowledge on this fantastic and emblematic animal, camel, well adapted to desertification process, who can provide efficient services in agriculture, friendly transport, and high-value proteins. The need to fight animal disease at global level led to the creation of the World Organization of Animal Health, the former Office International of Epizooty, through an international agreement signed on January 1924. The OIE had more than 180 member countries, most of them breeding some kind of some species of camelid, if not really considered as a camel rearing countries. Considering the importance of camels, increasing demand in camel products, lack of knowledge on camel diseases, and the need of reliable data on camel health status, the World Organization for Animal Health set up in 2008 a working group of experts who established for the first time
a complete list of significant diseases of camelids and diseases for which camelids are potential carriers, like this Middle East respiratory syndrome due to coronavirus. The OIE is in the process to create a collaboration center for disease of camelid and build a laboratory network to validate diagnostic techniques and vaccine protocols. Because little is known on bacterial camels, the 200 camels, holding ISOCARD conference in Kazakhstan represents a great opportunity to identify experts in bacterial camels to help to complete the OIE as a group work. Great effort and progress made since the creation of this ad hoc group by the OIE. Such effort should be maintained and strengthened to prevent high risk of transboundary animal diseases due to the change in camel production systems, increase of camel movement and trade, with a weakness of professional skills and insufficient information exchange. This is why the ISOCARD conference represents for the scientist community a great opportunity to bring together worldwide experts to develop research, transfer of competency, and capacity building in camelid infectious diseases especially. The ISOCARD can also represent a platform to identify potential sponsors and raise the necessary funding for research in camel breeding and pathology. Because fundraising is currently the main constraint facing research in camel scientific community, the OIE can provide expertise and specific guidelines on the prevention, control, surveillance of camel diseases, including those zoonosis. Working closely with ISOCARD experts, we can together make a significant progress. Wishing full success of the conference, and thank you very much. Thank you very much, Dr. Farag. Just next speaker, next welcome speaker is the representative of Food and Agriculture Organization from United Nations, Professor Mohamed Ben Gumi. Thank you, Mr. President. Mr. Academician President of the Al-Farabi University, Mr. Academician President of the Kazakh National Agrarian University, Mr. President of ISOCARD, Mr. Representative of OIE, Mr. ISOCARD founder and representative of Springer Edition Company, distinguished scientists, ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to be here on behalf and represent the Food and Agriculture Organization of the United Nations in this important meeting. As a representative of EU and also as a camel scientist, first I'd like to thank the President of the Academician, the President of the University of Farabi, the President of the Kazakh National Agrarian University, the Chairwoman of the Scientific Committee and the Chairman of the Organizing Committee for their support and welcome in the organizing of this important meeting in the prestigious University of Al-Farabi and in the beautiful city of Almaty. They had the chance to visit 10 years ago. I also would like to congratulate the President and Board of ISOCARD for the huge work and efforts made to make this conference successful. Ladies and gentlemen, as you are aware, camelids are mainly raised in marginalized area where they contribute substantially to food security for vulnerable populations. In this area, camelids play an important role
in the socioeconomics and are often the only asset of and source of food for these populations. The camelid livestock system are characterized by dichotomy between two systems: the extensive traditional livestock systems, which includes the majority of stock breeders with varying degrees of intensification and movement from nomadic to transient. It plays a key role in food security and struggle against poverty in this marginalized area. The intensive camelid livestock systems in continuous improvement, which helps to partly satisfy the increasing demand for camel products, milk and meat, and positively contribute to alleviate poverty by creating jobs and employment. Climate change and droughts and the rangelands degradation result in a strong mutation of the camelid livestock system, with an important tendency toward intensification. Camelid livestock now are facing several problems and constraints, mainly low productivity of the existing systems, and the progress in the genetic progress in camel production is very, very low despite the big progress in research. The main increase in the production is made by the increase of animals. Limited innovation and applied research, despite also the important progress of research during the last decades. Weak technical skills of technicians, engineers, vets, and also breeders. Difficulty to access to inputs and to markets. There is a lack of international standards for trade. Weak organization of stakeholders, breeders, and lack of investment and adapted policies. Since its creation 6 years ago, FAO has contributed to sustainable development of camelid production in different parts of the world. Several projects were implemented aiming at the sustainable improvement of camel production in different topics, including management of genetic resources, feeding and rangelands, value chains, animal milk production, meat production, animal disease, etc. Actually, 3 projects are ongoing, one in Saudi Arabia on research, on value chains, and also on milk production mainly, and another project in Mauritania on biotechnology and improvement of genetics, animal camel genetics. Another one just approved by FAO is on MERS coronavirus, and a meeting was held last month in Doha for this disease. And a project is the formulation of a project in Morocco for the sustainable development of and transformation of milk and meat. FAO has supported ISOCARD since its creation, and it supported the organization financially, the organization of the meeting in Jerba and also in Muscat, and this workshop also in Kazakhstan. And will continue to support this important platform and network of scientists. Ladies and gentlemen, as an ISOCARD member founder, I'm glad to acknowledge the important progress of this young society recommended in '99 in a workshop in Ouarzazate in Morocco, and now to see that we are at the 4th conference and that are organized regularly every 3 years. This important progress need also, we can say also that we have some remarks about this. We need to have more double-handed camel to be with us, or Camelus bacterianus, and also to have the other camelids to be on board, because in the first creation of ISOCARD, it was created for camelids, not only for camels. Finally, last but not least, I would like to reiterate my warm thanks to the hosting country, the ISOCARD board, the organizing committee, and the scientific committee for their appreciated efforts in organizing this conference and for conditions gathered for its success.
With that, I would like to wish you all a very successful conference and a nice stay in the beautiful city of Almaty, and thank you for your attention. Thank you very much, Professor Benjamin. And the final welcome speaker is Dr. Gauhar Kunusbayeva, who is a representative of ISOCARD in Kazakhstan and the chairman of local organizing committee. Hello, everybody. Mr. Rector of Al-Farabi University, Mr. Rector of Agrarian University, Chairman of the ISOCARD, honorable speakers and guests. I have a pleasure at my turn to welcome you, not only in my country, but also in my town and in my university. I'm particularly happy to reach this important step in the organization of the first ISOCARD conference, because all the organizing committee and scientific committee work hardly since more than 1 year to provide a good scientific level at this event. Indeed, it was our choice to have a systematic reviewing of the abstract and of the full papers in order to meet international scientific standards. We received we retained 283 abstracts from 38 countries. They have been assessed by 19 members of the scientific committee shared in the different sessions of the conference. In average, each reviewer has assessed 54 abstracts, between 2 and 196 abstracts per expert. I thank them warmly for their essential contribution, and I would like to ask members of scientific committee to stand, and I would like to applaud them, please. So, as the chairman of scientific committee, I face too many problems of the delay for getting reply, for answering to the difficulties for some participants for their online registration, or for getting the right data regarding the pre-visa. I asked it several times to respect the deadline in order to offer you all documents in time for the conference. But sometimes my insistence to demand the respect of this deadline were not understood or even not accepted, what has complicated my task. But finally, I hope you will be satisfied by our result. We do our best to welcome you, not only as an eminent scientist, but also as a guest. As for the former ISOCARD conference in Oman, all participants have in their hands the proceedings with translation in Kazakh and in Russian language according to our rules. I thank sincerely all the people who helped me in this organization of the conference, the rector of Al-Farabi University and all my colleagues from Al-Farabi University, as well as the scientific production enterprise Antigen and camel farm and dairy plant Dawlet Biket. I thank also the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Organization for Animal Health, who have supported this event and sent their representative. I thank, of course, all the sponsors, whatever their contribution. Toflon Enterprises from China, Etat Company from Saudi Arabia, Camelidov Farm from Dubai, Katco in Kazakhstan, Sirat from France, French Embassy, and the Alliance Française of Almaty. Nothing is perfect, probably, but all the members of the organizing committee made their best to offer you all pleasant stay in Almaty and fruitful scientific and human exchange. Also, we're preparing the Shubat Fest, which represents camel milk product
In this year, such fair is representing diversity coming from the different countries as Saudi Arabia, Tunisia, Germany, United Arab Emirates, and also we're trying to represent some different region of the Kazakhstan, from Atrau region, from South Kazakhstan region, Almaty region. We hope that you will appreciate such degustation. I wish you a pleasant stay in my country, and thank you for your attention. Thank you very much, Mohammed. Okay, dear participants, let me declare that our conference is open, and I wish all of you fruitful discussions, works, and good collaborations. And now, on behalf of our local organizing committee, I invite you to the Shubat Fest, which will be held in Foyer Hall. I wish good degustation, and thank you very much. Я хочу записать этого, который Всемирная организация здравоохранения животных, вот он, который беседует же. Я хотел бы записать животных. Животных, да. Да, без проблем. Только он, понимаете, он англоязычный, Он франко-англоязычный. я хотел бы переводить. Да, конечно.
No, we are going to appreciation. So we didn't have to let me second. But we have to work it out by ourselves. We are very busy. From metablock up to one of them. From metablock order up to one. So that's why not very quality. And take care. You are not a university teacher. Yeah, they are not teaching. What the better recording here? No, mine I take. So you know, I expected much book and something else. So I have my own also. I have to bring this one because they give us career back. I expected the book back. Oh, right. And listen, I want to know, is it possible, I mean, you are in National Research Center, you are? Institute. I am the. Is it bed? Yes, I am the National Camel Research Coordinator. Each of them. I want to have like
Верблюды. Программа «Верблюды». Не видели. Будет работать.